все пізніше. Так, добре. Ну що, у нас, я думаю, що вже досить зараз учасників, щоб починати. Я ще раз хочу сказати вам всім доброго вечора. Я дуже рада всіх бачити. Я дуже вдячна Ніколі Пейдж, що вона погодилась розказати нам про нюанси по Childcare. Ми всі в цьому зацікавлені. І ще раз для тих, хто тільки під'єднався, хочу вам представити Віталіну. Віталіна буде допомагати нам з перекладом. Віталіна сама мама 3 діток. От, і зараз хочу передати слово Ніколі, щоб вона трошки розказала про себе, і будемо вже тоді починати. Nicola, Tanya was just saying thank you for you agreeing to help us all and give all your advice and tell us about the childcare and all the things we can learn from you. And she's giving the word to you so you can actually share the information with the group. Marvelous. Thank you for having me. So Дуже дякую. okay. All right. Yeah. So hopefully we can work this between us. So if I say Vitalana, is that all right? And then you just take over from there. Okay, thanks. Vitalina, yeah, is that better? Okay. So hello everyone. I'm from Buckinghamshire Family Information Service. We support families with 0 to 19-year-olds and up to 25 for those with special educational needs. Vitalina? Тобто Нікола, вона це організація з Бакінгемшира, яка займається сім'ями і інформаційною підтримкою. Вони займаються дітьми. Is it from 19 to 25? Sorry. 0 to 19. So 0 means 0 as in 0 to 19, and then 19 to 25. Yeah, so no, it goes up to 25 for those with special educational needs because they sometimes need a little bit more support for a little bit longer. So okay, so 19 to 25 only if they've got the educational needs. No. So it's straight through. So from 0 to 19 for those without so special that would be educational effectively needs. From 0 to 25, basically, isn't it? Yeah. But at 19 it cuts off if you haven't got special educational needs. Does that help? Yeah. Тобто вони займаються підтримкою родин і інформаційною підтримкою, взагалі підтримкою дітей від 0 до 9 років і потім від 9 до 25 років, і особливо ще підтримку родин, у яких є якісь проблеми зі здоров'ям або якісь спеціальні потреби у дітей. Нікола? Thank you. I kept saying 0 to Tanya the other day and I didn't realise she didn't know what it meant, so I do apologise. So we provide information, support, childcare, things to do for families, children and young people. Okay, basically. So everything a family needs, it all in one place. If you want to. Тобто вони надають послуги для родин, які включають в себе підтримку родин, дітей, молоді, інформаційна підтримка і взагалі організацію досугу, тобто все, що стосується родини, і надають інформацію про те, як можна провести час з родиною. The idea is that you don't have to think of 100 different websites or 100 different telephone numbers. You've got one place you can go to get that support and that help, and that can cover everything a family needs. Тобто ідея в тому, що не треба десь шукати по різним сайтам, як можна провести час, не треба звертатися, намагатися дзвонити по різним телефонним номерам. Це все в одному місці, де вони тобто можуть надати повний спектр послуг. Yeah. So they can think of us as a one-stop shop with lots of information and things to do. Okay. So we are a free service, but the services that are listed on our website might not be. But I'm going to take you through the website and show you how it works and how you can find out whether it costs or whether it doesn't. Okay. Тобто це все все в одному місці. Цей сервіс безкоштовний, але, звичайно, ті послуги, які вони надають, не завжди безкоштовні. Тобто, але вона вже все розповість більш детально, що де і як. Ми пройдемося по цьому трошки пізніше. So we can be viewed on our website and our directory. We have a 9 to 5 telephone line every day. We can be emailed.
So you can contact us in many different ways as well. І з ними можна зв'язатися в багатьох способах, тобто у них є і на сайті інформація, і з 9 до 5 години можна їм зателефонувати, і можна написати імейл, тобто є багато способів з ними зв'язатися. Okay. So what we're going to do now is I'm going to share my screen with everyone and show them how the website works. Зараз вона поділиться екраном з усіма, щоб могла пройтися по ньому, показати, як ним користуватися. Сайтом. Is that pace good for you, Vitalina? Is that all right? Yeah. Fabulous. Okay. Wonderful. Right. Vitalina, can you see the screen? Yep, I can see Wonderful. fine. Okay, thank you. Вам видно екран? Добре видно екран? Скажіть, будь ласка. So we are primarily an information, signposting, advice and guidance service. Тобто це сервіс, в першу чергу, просто надання інформації і посилання на якісь сервіси, на якісь організації. And we support all of Buckinghamshire, and we bring all this information together onto our website. So I'm going to go through this with you and show you how it works. Тобто вони підтримують весь Бакінгемський район, і всю інформацію вони зібрали тут на сайті. Зараз вона покаже, як можна ним користуватися, де що шукати. So if you're looking for specific information and support, you would use this information search bar here. And this would find any information that we hold in the website, or it would also find information on the Buckinghamshire Council website. Тобто, якщо ви щось конкретно шукаєте, якусь специфічну інформацію, ви можете просто забити це в пошук, у строці пошуку, і це буде знайде любу інформацію, яка знаходиться тут на сайті або на сайті Buckinghamshire Council. So the websites are very linked together. This is quite new for us. We've never been linked with other websites and things before, but we've now become all linked together so that you can find information straight away. And that's why that's important to know that up here you're looking for just the content and the information. If you're looking for activities and services, you need to look elsewhere, but I'm going to go through that with you. Тобто ці два сайти зараз дуже тісно зв'язані, і ви можете, це для них дуже нове, але ви можете шукати всю інформацію тут через пошук. Конкретніше зараз ми будемо проходитися по всьому. Fabulous. So we host, is that a good word to use? I think we host a lot of information. We have information that we have to hold. So that would be information around childcare and all Ofsted registered childcare. Тобто зібрано дуже багато інформації. Це інформація з Childcare, тобто доглядом за дітьми. Це також будуть звіти від Ofsted. Ofsted – це організація, яка надає рейтинг школам чи організаціям, тобто оцінювання проводить. І ви можете знайти тобто оцінку шкіл, якого вона рівня, чи вона відмінна, чи вона хороша. Тобто ця інформація надається на сайті. Do I need to explain what Ofsted is? I just gave I just gave like a few words about the Wonderful. Ofsted, so they understand what the Ofsted is. Yeah, so they're basically a rating system, Yeah. and they do quality controls and things like that. So brilliant. It means, so thank you for that. That's really helpful. So we have to host all Ofsted registered childcare. We have to provide information on special educational needs and or disabilities to families, all in one place, and make it as accessible as possible. Тобто вони надають цю інформацію про любі заклади з догляду за дітьми і також заклади для дітей з спеціальними потребами. І це все буде в одній секції знаходиться. And we also have to track all young people between the ages of 16 to 18 to find out if they're in education, employment and training. So we are getting details of any young people you may have as families as well to see how we can support them. І також вони можуть, вони займаються дітьми десь 16-18 років, вони мають їх якось долучати до діяльності, тобто вони також розглядають варіанти, як їх можна долучити і як їх можна підтримувати.
So let's go through this. So our childcare and early years section. Тобто ця секція – це догляд за дітьми і раннього віку. All families in the UK are entitled to 15 hours childcare from the term after their child turns 3. Тобто всі родини, які проживають в Англії, мають право на 15 годин догляду за дітьми після того, як їм вже стане 3 роки. Not all childcare provision provides that 15 hours, okay? Some of them, because childcare such as childminders and nurseries are independent, they choose how many funding hours they provide. Тобто не всі заклади можуть вам надати ці 15 годин, тому що деякі садки, наприклад, вони приватні, і вони вам не нададуть усі 15 годин, або якісь є просто люди, які можуть вам як няні, або якісь люди, яких ви наймаєте, вони теж, тобто вони працюють приватним чином і не завжди вам можуть надати 15 безкоштовних годин. So from this section, they can find information on help with childcare costs. Тут в цій секції ви можете знайти інформацію про допомогу з оплатою догляду за дітьми. So if they are working and they need support with that childcare, if they're doing, they can claim 30 hours childcare. Якщо ви працюєте і вам потрібна допомога з доглядом за дітьми, ви можете претендувати на 30 годин догляду. So it's an extra 15 hours on top of the 15 hours they're entitled they get anyway. Okay. Тобто це ще додаткових 15 годин до тих 15, на які ви можете претендувати в будь-якому випадку. Okay. Vitalina, do they know how the Google Translate works? А чи скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як працює Google Translate? А просто напишіть в чаті, щоб може було простіше. Напишіть. Чи всі можуть користуватися? Якщо ви знаєте, як користуватися Google Translate, то напишіть плюсик або так, щоб ми розуміли це. А якщо ні, то пишіть ні або мінус. Okay. Yeah. Yeah, brilliant. I just wanted to mention that so that they can get this information and highlight it and put it into Google Translate to translate it if they want to have a look later. Тобто Нікола каже, що ви можете, наприклад, просто виділити цю інформацію, скопіювати, вставити в Google Translate, якщо потрібно, і потім перечитати. Okay. So the eligibility for an application for 30 hours childcare is overseen by the government. And this is here where they can check their eligibility. Тобто ви можете подивитися тут, хто може претендувати на 30 годин догляду за дітьми. Тобто eligibility – це значить ті, хто можуть претендувати, має право на це. Там буде зазначено. So if they are here and they're single and they're working for over 16 hours a week and earning at least the national minimum wage, they are entitled to the extra 15 hours. Тобто, наприклад, якщо ви тут знаходитеся, ви одинока мати, наприклад, так, і працюєте не менш ніж 16 годин і отримуєте не менш ніж національний мінімум, ви можете претендувати на 30 годин. This is all mentioned here. This is all explained here. If they are they're here with their partners, and they're both working, they can have the 30 hours. If, however, one of them is not working, they won't get the 30 hours. Якщо ви тут з партнером і ви обоє працюєте, тоді ви також можете претендувати на 30 годин. Але якщо, наприклад, вас двоє і один не працює, то тоді не можна. Тільки 15 буде. And they can access this funding from the term after the child turns 3, right up until the end of August summer term, which is usually the first week in August.
Тобто ви можете претендувати на це, коли вашій дитині виповниться 3 роки, тобто з наступного семестру. And for that reason, it's the autumn term starts the second week in August, even though the schools don't start till September. The second week of the autumn term starts in August. So they will need to find, when their child is transitioning from childcare to school, they will need to find that 3-4 weeks sort of childcare as well. Okay. Is that all right, Vitalina? Did I explain that okay? Yeah, kind of confusing. So if they, so you're saying if they turn 3 in August? No. So if they turn 3 in January, they can then start with a childcare provider in April, in the summer term. Spring term. Yeah, and then that childcare will go throughout until the August before they are due to start school. So school, they start after the birthday after they're 4. Okay. Yeah. So if they say they turn 4 in the following January, they will finish with their childcare provider at the end of the summer term, which is the second week in August, and then they'll start school in September. And so those few weeks in between, they will need to find their own childcare provision. Okay. Okay. Тобто Нікола каже, що уявіть ситуацію, що, наприклад, вашій дитині виповнилося 3 у січні, тобто з наступного терміну, десь з весни, ви можете віддати у садок до десь серпня місяця, до літніх канікул, але оцей період, коли, наприклад, вже садочок закінчився у серпні, а школа починається з 4 років тільки у вересні, то на цей проміжок часу, десь на місяць, вам буде потрібно знайти свою десь, тобто догляд, самим вирішити, як дивитися за дитиною в цей місяць. So that's the 3 and 4-year-old funding covered, and that's the 15 hours and the 30 hours. Тобто це те, що стосується 3 та 4-річних дітей. Ми поговорили про 15 годин та 30 годин. Okay. Now for 2-year-old funding, this is another avenue where they can get 3 hours as well, 15 hours. There's a whole different set of eligibility criteria, and that, Vitalina, is all mentioned here. So що if they are, стосується дворічних, то це тут окрема секція, тобто вони теж можуть претендувати на 15 годин, але тут зовсім інші критерії, по яким буде це визначатися. І це все отут зазначено в цій секції. So if they're claiming universal credit and their household income is 15,400 a year or less, or, you know, they're claiming child tax credits or working tax credit, or their child has an education healthcare plan, which is where they have special educational needs and they're getting supported in nursery and school. Those sort of things kick in and they can get extra support, and they can get like 15 hours earlier than the 3-year-old funding that everybody gets. So, yeah, it's worth looking here as well, definitely. Тобто навіть для дворічних ви можете отримати ті самі 15 годин трошки раніше, якщо вас стосуються наступні пункти, які зазначені тут. Наприклад, ви отримуєте income support, це виплати державні, як ви отримуєте, наприклад, Universal Credit, я не знаю, чи він тут зазначений. Так, він зазначений. Якщо ви отримуєте, наприклад, Universal Credit і ваш дохід сімейний не більший за 15 400 у рік, або і такі теж зазначені інші виплати. Тобто, якщо щось з цих пунктів вас стосується, то ви можете претендувати на 15 годин уже з 2-річного віку. Thank you. So I always say that if they get lost on the website, just to go home and press the home key here. So if they ever get lost, it might be worth mentioning. Якщо ви десь загубитеся на сайті, тобто не зможете знайти вихід, ви завжди можете повернутися на кнопочку Home, тобто додому, на головну сторінку, і звідти шукати знову. Тут одним з критеріїв також є, наприклад, якщо у дитини якісь спеціальні потреби, тобто які захворювання для дітей.
sorry. We also have a section here on childcare in the holidays. Тут є So- також секція, це догляд за дітьми на канікулах. As I understand that majority of you are looking for holiday childcare and things to do during the holidays, we have a section here on childcare in the holidays, which links very nicely to our things to do section, which I'll show you in a little while as well. Тобто вона так розуміє, що багато з нас цікавиться саме доглядом за дітьми на канікулах, що можна з ними робити. Тобто тут повна збірка того, яку можна допомогу з цим отримати. So lots of the childcare providers also provide school holiday support as well, but that doesn't come into the funded hours. So the funded hours is free. However, you can get some support through covering holiday childcare costs if you're entitled to tax-free or funded childcare. It just depends on how you utilize that. Okay, so that does not come out of their 15 or 30 hours. It can. So if so what happens is you have, this is the bit where it always gets a bit confusing. You have time only childcare providers. Okay, so that means that they don't cover you during school holidays. And that would be 15 hours a week. Okay. And then you have what's known as a stretched offer, which gives you 11 hours a week, but goes through the holidays as well. Okay. Right up until the end of the summer term before they go to school. Yeah. Тобто вона каже, дуже багато є закладів, які допомагають з організацією відпочинку для дітей на канікулах, вони доглядають за ними. Тут зібрана інформація по цьому. Тут є дві схеми, в принципі, тобто вона чи враховується цей, наприклад, догляд в ті 15 чи 30 годин, чи не враховується. Вона каже, може бути по-різному, тому що деякі пропонують 15 годин, наприклад, скажімо, там до канікул, деякі більш гнучкі якийсь графік, який буде але 11 годин, але і на канікулах теж можна використовувати. Okay. And then there are holiday schemes, but the holiday schemes that run over the holidays don't come into the funded childcare. So they will have to pay, or they might be eligible under our holiday activities and food scheme. So if their children are going to school and they get free school meals, they may be eligible for the holiday activities and food scheme. Тобто є такі ще схеми, це тобто діяльність на канікулах та їжа, у них називається Holiday Activity and Food Scheme, тобто відпочинок на канікулах, так, або догляд на канікулах і їжа. Це така схема розроблена, яка допомагає догляду за дітьми на канікулах, і це окремо буде. Якщо ви маєте право на безкоштовні обіди у школі, то у вас є і право на цю схему також, тобто віддавати у ці заклади. Yeah, and all these holiday camps and things are Ofsted registered, so they have been checked, they have been inspected, and they have to follow certain frameworks that we have in place for our schools and things, okay? І всі ці заклади, вона каже, вони зареєстровані Ofstedом, тобто вони перевіряються, вони проходять перевірки і рейтинги, і їх оцінюють, тобто це все зареєстровані заклади. The safety of your children and the development of your children is incredibly important to us. So that's why I keep going back to Ofsted, mentioning it. Тобто безпека ваших дітей і безпека дуже важлива, і те, щоб з ними було все в порядку, через те ще раз зазначають ці Ofsted оцінювання. Okay, and here you can find childcare providers by clicking on this green button, or you can look up Show Me holiday schemes, which includes before and after school clubs. So when your children start going to school, that is basically the funded childcare you're receiving to provide your children with an education.
Якщо ви натиснете на цю зелененьку кнопочку, вам показують схеми, які є. Є, наприклад, також такі кружки, клуби, тобто це до школи і після школи. Іноді вони пропонують сніданки, якщо батькам треба почати роботу трошки раніше, тобто ви можете закинути дитину на годину раніше, і після школи кружки. Вони всі тут під цією секцією знаходяться. Okay, so during the holidays, I'm going to show you how to access these holiday activities, these camps, these courses and things like that. Some of them are free and some of them not. So it depends on who is hosting them, who is delivering these projects, who's delivering these activities. На канікулах, зараз вона покаже вам, де шукати ці всі заходи, які можна організувати для дітей на канікулах. Деякі організації безкоштовно надають ці заходи, деякі організації, тобто кемпи чи якусь діяльність, деякі платні, тобто це все залежить від самого закладу. If as a family you are on a low income or you're unemployed, it's always worth speaking to the schools to see if there is any financial help for you as a family. Якщо ви заробляєте не дуже багато грошей, тобто ви вважаєте, що ви на низькому заробітку або ви не працюєте, то завжди має сенс поговорити з вашою школою щодо фінансової допомоги. Вони іноді можуть вам допомогти фінансово або з таким доглядом. So I've come back to the home page and I'd like to now show you the things to do section, which links nicely to the childcare holiday activities and things. Ми повернулися на головну сторінку і зараз ми заходимо в цю секцію, тобто діяльність, що можна зробити. Around 26,000 families a month visit this website, so it is quite popular. But we always have to keep repeating that this website changes every day. So because we ask the services to put their own information in, to add their own clubs, their own groups, to administrate their own records, it changes every day. So bear that in mind. If you can't find anything now, you might find it next week or you might find it next month. Вона каже, що десь 26 тисяч родин користуються цим сервісом, заходять сюди на цей сайт, тому це вже говорить про те, що він популярний. Сайт обновлюється кожного дня, тому якщо ви думаєте, що сьогодні ви там нічого не побачили, не знайшли, це не значить, що завтра вже ви не знаєте чогось там завтра. Тобто заходьте регулярно, дивіться, тому що усі заклади, вони оновлюють інформацію, вони самі викладають щось нове там. Тобто, будь ласка, дивіться, користуйтеся. So this section of the website covers not only what other providers put on here, but also it has lots of ideas, especially if you're looking for free activities. So local cycling routes, local walks and trails, parks and outdoor spaces, outdoor activities. То ця сторінка тут пропонує не тільки те, що надають якісь провайдери, тобто заклади, надають якийсь досуг, але й так само якісь ідеї, просто що ви можете зробити самі, безкоштовно, якісь прогулянки по парках, наприклад, покататися на велосипедах, маршрути, де і куди можна сходити з дітьми погуляти. One of my favorite outdoor activities is geocaching. Тобто Нікола сам найулюбленіше, наприклад, одна з діяльностей – це geocaching? Geocaching, I know. What's that? I'm going to tell you. Можете подивитися, отут, там де написано jump to, за під зеленою, там список, і geocaching, він посередині. So it's like treasure hunting. It's like going on a treasure hunt, basically. And you can get a free app on your phone, and you can put your area in where you live, and you can click on one of the nearest geocaches and just go off for a walk and try and find it. And when you get there, it's in a little, you're looking for a little pot or a big pot or something in a rock that looks like a rock or a bright neon purple lunchbox I had once, and you open it up and you put a little toy in, like a Lego or a marble, or you take something out, and then you just sign off the log to say you've been there. It's really good fun. I really enjoy it.
Мгм. Я такого ще не знала. Це geocaching називається у них. Тобто це як ну, така як пригода, де ви слідкуєте, тобто загружаєте собі на телефон geocaching, це буде таке geocaching, і потім ви слідкуєте маршруту, ви йдете за цим маршрутом, шукаєте якусь там чи коробочку, з якої можете дістати собі щось туди покласти, якусь записку написати. Тобто вона каже, це дуже цікаво родиною робити. And you know, it comes with the Facebook page as well. So you join a community of over 1 million geocachers. It's really good. It's really safe. And it's good fun. And the best thing about living in Buckinghamshire, Vitalina, is the fact that we have so much green space, so many woods, so many places to walk, so many footpaths. You could fill your days just walking and exploring Buckinghamshire, and it wouldn't cost you a penny. І цей geocaching, вона каже, що є в Фейсбуці у них сторінка, можете доєднатися до групи, яка цим займається. І також вона каже, що треба відмітити, що в Бакінгемші у нас дуже багато зелених зон, дуже багато парків, де можна походити, погуляти. Тобто ми дуже щасливі від цього. У нас за копійки ми можемо собі дуже багато гуляти, тобто днями можна собі налаштовувати свій досуг і займатися прогулками. Right. And this is the section where you can find information on geocaching. Orienteering, do you know what orienteering is? Orienteering, yeah. Yeah, brilliant. We don't do that in Ukraine. Don't you? Bless you. And exploring nature. So we've got like the Wildlife Trust, and they have lots of activities, and we have the National Trust, which looks after all our old places, our old ancient buildings and things, and they have lots of really cool activities during the school holidays and things like this. So you can search for outdoor activities near you here. Тобто по цій зеленій по зеленому посиланню ви можете дивитися, знаходити собі діяльність, яку можна зробити на вулиці, орієнтування, і ще у них є досліджування природи, досліджування пам'яток національних. Тобто дуже багато інформації там ще можна знайти. Yeah, so lots and lots of things to do that are free. Дуже багато чого можна зробити безкоштовно. So again, but if we're looking for something a little bit more sort of maybe drama orientated or sports orientated, you can click on our holiday activities. І якщо ви хочете щось більше пов'язане з драмою, чи тобто, що можна зробити на канікулах, є така секція діяльність на канікулах. In our holiday activities section, you can find information on how to keep school holiday costs down or making the most out of the holidays. But then you can also look here, down here I've got listed when our holidays are. So our October half term section, if you click on that, sorry, go on. Okay. Тобто ви можете вибрати собі по канікулах. Тобто, наприклад, зараз ми дивимося на вересень, коли у нас ідуть канікули у вересні, і ви вибираєте, і вам зазначається, що можна знайти. And if you're familiar with Google and how Google works when you do a search, it comes up with lists of things, and that's how our website works as well. So I've clicked on the holiday activities for the October term. Тобто їх сайт працює так само, як і Google. Ви просто вибираєте, і він видає вам список того, що можна знайти. Наприклад, ми вибрали вересень, канікули, і ви бачите цілий список наведений. We've got a list here that covers the whole of Buckinghamshire. Це покриває увесь Бакінгемширський район. So if you're looking for your area and what's going on in your area, so if I do a search, Якщо ви and I put in Marlow. Якщо ви конкретно хочете вибрати свій район, то тут написано місце, ви просто вб'єте, наприклад, Марлоу, свій район, ви можете індекс ввести або просто назву міста. Then press the magnifying glass. That will then bring it to just activities that are close by, and they're always at the top.
Нажимаєте на пошук і вам видає саме по вашому району. So my service is running a free family fun day on the 25th of October in Marlow. So, you know, if you live around there, come along. It's great fun. Наприклад, тут 28 вересня показує безкоштовний родинний день весілля, тобто весілля та розваг. Це буде у вересні 28. Вона каже, це буде весело, доєднуйтесь. Будь ласка, якщо в цьому районі знаходитесь. Okay. У жовтні, да? У жовтні 25-го. 25-го, так. So we have filters as well. So if Тут you're є looking for things for like special educational needs. Тут є також фільтри, наприклад, вам потрібні якісь спеціальні потреби, у вас є спеціальні потреби у дитини, чи аутизм, чи якісь, якась інвалідність, ви так само можете обрати у цій секції, і вам відфільтрує інформацію. So you would choose the one that's relevant for you and then click the magnifying glass again, and that will filter out all those that are suitable for that. Вам покаже саме те, що буде підходити для вас. You can do it by ages. Можете вибрати по віку так само. You can do it by free. Можете вибрати, наприклад, безкоштовно, секція free безкоштовно, тобто всі діяльності, за які не треба платити. However, Can we have a look at now? Like I all knew of them. I knew you were going to say that, Tanya. I knew you were. In this day and age, you won't get everything for free. I have to promise you that. I'm sorry. It's, you know, as you can imagine. But if I click on free, it will shorten the list. Так, якщо вибрати безкоштовно, звичайно, список буде коротший. Звісно, still quite a bit there. Still quite a bit there. На сьогодні неможливо все зробити безкоштовно, але все ж таки там дуже багато всього є. Okay. Yes. So, transport, things like buses and trains in Buckinghamshire are normally pretty good. So, you know, please try and explore outside of your local area, especially if you're in more of a rural town like Marlow, Taplow, Burnham, those sort of areas. Нікола каже, що у нас автобуси досить гарно розвинуті, тобто експериментуйте, розвідуйте, сідайте, можливо, подивитися якісь інші райони, особливо, якщо ви знаходитесь десь у сільській місцевості, як Марлоу, Тепло або Бернем, ви можете сісти на автобус і проїхатися десь до іншого району і подивитися. Just going to do a search in High Wycombe. Наприклад, зробимо пошук по High Wycombe. Okay. You can also search by days as well, days of the week. Можемо шукати також по днях. Right. Понеділок, вівторок, середа. Тобто в який день вам краще. The website is mobile responsive, so it's very easy to view on your iPad or your mobile. Вона каже, що сайт також дружній до iPadів і до мобільних телефонів, тобто буде зручно користуватися навіть з мобільного. Okay. So everything just drops under each other. Тобто все один під одним знаходиться тут на сайті. Дуже структуровано. So the filters are up here in a drop down. Фільтри тут знаходяться. Any questions so far? Чи є якісь у вас питання зараз? Дивіться, якщо є зараз питання, то можете, в принципі, задати так голосом, якщо так буде швидше. От є у вас там внизу reactions, можете підняти руку, там, щоб ми бачили хто, або напишіть ваші питання. Там було декілька запитань вже, я не знаю. Nicola, there were a few questions like before had. Is it the right time for Vitalina to read them, or is it questions about this particular part?
Yeah, if it's questions about things to do or childcare, I'll take them now. It'd be easier to do that now. Yeah. If it's anything before then, before I started, it's probably best to wait till the end. Is that all right? Yeah. So can I continue, or is there anything that needs to be answered? Дівчата, чи є питання? І друзі, у нас тут не тільки дівчата. Якщо є запитання, то задавайте зараз. Якщо ні, ми рухаємося далі. Так. Запитань немає, рухаємося далі. Окей, we can move on. Fabulous. Fabulous. So let me go back to send. So we've got a local offer for send in Buckinghamshire, which means that all the, like I mentioned earlier, all the support for special educational needs and or disabilities is all pulled together in one place. So we've got a mini version of the website in this section here. Тобто у них на цьому сайті є також така міні-версія сайту Send. Це місцева така, пропонується місцевим каунселом допомога для тих, у кого є потреби, якісь по інвалідності чи аутизму, чи щось таке подібне. Тобто є така секція тут на сайті також. It can be very nerve-wracking for a family when they finally get a diagnosis for autism or a physical disability or a learning difficulty, and sometimes they just don't get told that this exists or where to go for support. So that's one of my roles, one of my jobs, one of my tasks is to get out there and make people aware of what this section is available, and that it covers everything that you need to know. Вона каже, для родини це може бути взагалі приголомшливо дізнатися, що у дитини якісь потреби, чи аутизм, чи проблеми з навчанням. В будь-якому разі багато сімей просто не знає, де знаходити цю підтримку чи допомогу. На цьому сайті зібрана вся інформація, яку родина має, в принципі, знати, і що може допомогти їм з підтримкою дитини. So this section includes all the information you need on money and benefits for send, things to do, and all-inclusive activities, send childcare in early years. So making sure that you're getting the right support when you put your child into a childcare provider. And we've also got respite on here, which basically means that if you're looking for something where you can drop your child off to for a little while to give you a break, we've also got that on here as well. Тобто тут знаходиться інформація і по бенефітах, тобто виплатах, на які ви можете претендувати стосовно своєї дитини, і відпочинку, який ви можете організувати для неї, який буде включати її потреби, і заклади догляду, тобто і навіть про те, як ви можете, наприклад, залишити дитину на декілька годин десь для того, щоб мати час на себе. Це називається respite. Оця секція, це саме стосується того, щоб залишити дитину, інваліда чи з якимись потребами, і для того, щоб ви мали для себе час. And there's always eligibility criteria attached to the respite, unfortunately. So sometimes again, like childcare, sometimes it's free, sometimes it's not. І також там, звісно, є критерії, яких треба дотримуватися, тобто чи підпадаєте ви під ці критерії для того, щоб можна було претендувати на цю respite допомогу. Які заходи це пропонують безкоштовно, якісь за оплату? Now, each section I'm going into on the website has a link to the directory. Okay, but when you go into a section and you look and you click on the directory, it's specifically for that section. So when I click onto the directory now, it's specifically for send families. Тобто, каже, під кожною сторінкою є така директорія, начебто, да? Якщо ви туди натискаєте, то це буде саме для цієї секції. Зараз, що стосується цієї сторіночки, коли ми відкриваємо, це буде саме цей пошук з фільтрами, що стосується саме цієї секції, наприклад. What that generally means is that sometimes the filters change, so they suit the search a bit more.
Фільтри будуть змінені, звісно, тобто, що буде стосуватися саме цієї сторінки, що тут підходить. Back on. Okay. Our family centres are very useful to know about as well. So we have 16 family centres in Buckinghamshire. У нас є сімейні центри, їх в Бакінгемширському районі 16. Це також дуже корисні центри, які надають допомогу. 6 of those are in Wickham, with one in Marlow and one in Princes Risborough. 6 із них в Хавікомі, один в Марлоу і один в in Risborough. Yeah, Princes Risborough. В Princes Risborough. Okay. In each of the 3 main areas in Buckinghamshire, which are Aylesbury, Chiltern and South Bucks and High Wycombe, there are what we call Family Centre Plus sites. У 3 основних районах, в Aylesbury, High Wycombe і what was it? Aylesbury, High Wycombe and Chiltern and South Bucks. And Children South Bucks. Це великі центри, центри Plus називаються. Which means they're open every day from 9 to 5 p.m. Це значить, що вони відкриті кожного дня з 9 до 5 години. So you can go in and speak to a family support worker for any advice or guidance that you may need. Ви можете просто зайти і поспілкуватися з персоналом, який підтримує родини, і запитати будь-які поради. Він може вам порекомендувати щось. Ви можете звертатися до них за будь-якою підтримкою. Or if you need help with filling out forms. Якщо, наприклад, вам потрібна допомога заповнити якісь форми, анкети, Always needed. те, що завжди всім потрібно. So all the other family centres are only open according to their timetables. Всі інші центри будуть відкриті згідно їх графіку, а саме ці 3, вони завжди відкриті кожного дня. So each of these here are family centres, and it's all about their family centres and what their timetables are. All that information is here. Всі ці секції – це про ці сімейні центри. Ви можете відкрити, подивитися їх години роботи і там опис, адреса, мабуть, інформація по кожному з них знаходиться. However, if you want to look to see what's nearest to you, then click on the search which goes to our directory. Але якщо ви хочете подивитися, що знаходиться ближче до вас, то ви знов-таки натискаєте на це посилання, на пошук, вводите свій район або індекс, поштовий код. Postcode. So let's put a postcode in. Put a Bucks postcode in. Наприклад, зараз ми вводимо поштовий код. Press the magnifying glass and off you go. І натискаємо на пошук і бачимо інформацію, яка буде саме ближче до вас. And the list that comes up are those that are groups that are run in family centres. І це все це ті групи, які будуть проводитися в сімейних центрах. All those with this little yellow flag on mean they support families with SEND. They support families what, sorry? With SEND, sorry, special educational needs and or disabilities. Тобто ті з такими помаранчевими позначками, це означає, що ці групи підтримують саме такі родини з спеціальними потребами тобто спеціальними потребами. Okay, so lots to do. Always something to do. То завжди є щось робити, тут дуже багато всього. And as you can see on the side here, the categories have changed again according to the section we're in. So this is the list of all the family centres that are in Buckinghamshire. І якщо зліва ви побачите, тобто тут уже фільтри помінялися, і ми бачимо всі ці центри, які знаходяться зараз у нас. Okay, back to the home.
So we have a section here for advice and support for families. Тут у нас секція – це поради та підтримка родин. And this covers the things that don't fit into the other sections, basically. So you've got a section here on money and benefits, domestic abuse, parenting courses, health and well-being. Тобто вся інша інформація, яка не була зазначена десь в іншому місці на сайті, вона буде знаходитися в цій секції. Наприклад, це по грошам і бенефітам, по виплатам, якщо у вас в домі насилля, чи якісь курси для по батьківству, підтримка, це все буде знаходитися тут. So the first section here is on holiday activity and food. So what I mentioned earlier. Перша секція – це по діяльності на канікулах і підтримка з їжею, про яку ми вже говорили раніше. So if you're a family that receive benefits related free school meals, this is good to know about. То це дуже корисно знати, бо якщо ваша родина отримує безкоштовні обіди в школі, то ви можете претендувати на, звісно, такі якісь кемпи чи якусь підтримку на якусь закладів на канікулах. І це саме в цій секції ви можете знайти. Because basically you are then entitled to free holiday activities. So at the end of the term, so not at half term, but at the end of the term, you're entitled to access the free holiday activities that are running during that time. So not the half term, so it's not going to be October. Yeah, not the whole term, no. So not the October half term, it'll be the end of December half holidays, Christmas and holidays. summer ones, yeah. Okay. Yeah, and the summer one, yeah, that's it. And the spring one. Тобто вона каже, що якщо у вас безкоштовні обіди в школі, то ви можете розраховувати і на безкоштовний досуг на канікулах, але це не канікули півсеместру, це семестрові канікули, тобто це зимові та літні канікули. Не ті, що зараз, наприклад, у жовтні будуть. Yeah, and these are for 5 to 16-year-olds. Це від 5 до 16 років. We have a section here on money and benefits. Секція про гроші та бенефіти, про виплати. So where to get money advice, benefits for parents and parents to be. But this section here is very, very important because, you know, we're all struggling, and especially with the costs of fuel and electricity, gas and things going up, food prices going up. This is a good section to know about. Тобто тут ви знаєте інформацію про виплати для батьків та майбутніх батьків, і дуже важлива секція – це зараз про всі charity, тобто про всі організації, які можуть вам допомагати, особливо зараз в зв'язку з тим, що подорожчало життя в Англії і всі дуже переживають про це. Дуже багато є груп, організацій, які можуть допомагати. So on here, there's links to helping with heating and energy bills, support with food bills and finances. Тут є посилання на допомогу і з оплатою ваших рахунків, наприклад, на електроенергію чи на опалення, по оплаті навіть житла, з їжею. Дуже багато різних посилань. Це дуже корисна секція. If you or your sponsors need help with that, with the heating, energy bills, food, anything like that, please ask them to call us. We will help as much as we can. And we have a section in Buckinghamshire Council called Helping Hands who can really support you, especially if you finally end up getting your own place. І якщо вашим спонсорам потрібна допомога, вам потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте. У Buckinghamshire є також організація, яка називається Helping Hands, яка надає дуже багато допомоги. Якщо ви переходите у власне житло, також вам знадобиться ця допомога. Тобто знайте про те, що вона є і вона надається. A lot of the towns and villages and places like that in Buckinghamshire have what we call community fridges, where leftover food from supermarkets is brought to that place, and you can go and get and help yourself, like bread, eggs, milk, that kind of thing. And so, you know, if you need to know about them, let us know again.
Дуже багато в деяких в містах, в деяких селищах в Buckinghamshire є такі, називаються community fridge, це тобто холодильники від спільноти, тобто це такі контейнери, де ви можете підійти і взяти собі продукти, там яйця, молоко чи якісь, тобто якусь їжу. Якщо вам потрібна інформація з цього приводу, то, будь ласка, звертайтеся сюди, до Нікола, тобто на сайт, і вони вам можуть надати більше інформації про те, де їх можна знайти. We also have what we call banks in Buckinghamshire as well. So we have things that can support you with clothing, furniture, food again. So having food parcels delivered to you, but they don't normally have consumables or perishables in them. It's normally things, staple foods like spaghetti, tins, that kind of thing. У них є також те, що вони називають банками, тобто фудбанки чи такі самі, тобто це як склад, я не знаю, з їжею, склад так само з одягом, з меблями, тобто з усім цим вони можуть допомагати теж. Вони можуть направляти навіть їжу додому, але, звісно, це не буде щось таке, скажімо, свіжі продукти, це буде те, що не пропаде ще довгий час, якісь соуси чи, може, макарони, тобто такого плану їжа. So, you know, most of the advice that comes out from people, from the services that are supporting with money problems and things like that is pay your rent first. Everything else will follow afterwards. There's lots of support out there. So please don't wait until it hits you hard. Come and have a chat with us and see what we can do to help you. Тобто, звісно, зараз дуже важко справлятися з цінами, які зростають. Саме головне, щоб ви могли оплатити собі оренду, а з усім іншим вони будуть намагатися вам допомагати. Будь ласка, звертайтеся, тобто з усім іншим, із рахунками, із їжею, з одежею можна знайти допомогу. Okay. And this here is a list of all the food banks. І це список усіх. Generally, a referral is needed, so we can do that referral. That's not a problem. Це список фудбанків. Зазвичай їм треба, щоб вас направили цей фудбанк. Тобто саме вони можуть вам дати це направлення, щоб ви могли отримувати їжу. So you're saying you can refer it, right? Just for me to understand, if anyone's asking. So how we just call you on the website? Can't you by phone number? Absolutely. So is it it to to the the homepage? From the homepage, if you scroll down, these are our contact details. So they can either fill in a form and we'll phone them, or they can email us, or they can contact us directly on this number. There's 3 of us who answer the phones, and I'm one of them. So. Okay, great. Тобто я ще раз перепитала, з ким можна зв'язуватися, якщо вам є потреба в їжі, наприклад, чи допомоги з нею, ви просто йдете на головну сторінку, спускаєтеся вниз, тут є контакти, є номер телефону, є також сайт. Їх 3 людини тільки, які відповідають на телефонні дзвінки, включає Ніколу, можете зателефонувати, і вони вам можуть дати направлення в цей фудбанк, де вам можете надавати їжу. May I ask you, Nicola, one question? Could you tell us approximately how many people call daily? Normally, sort of beginning of the week, we're looking at 25 to 30 calls a day, roughly. I have to say, probably a quarter of them are not for us. They're usually for services that people can't get a hold of, but they think that we might be able to get a hold of them for them. So we do get a lot of calls for social care, the special educational needs team, and schools admissions or housing. And so it means we don't have, sorry, Tan, yes, right? We don't have any influence over other services. We have to be very clear of that. Each service has their own processes, but saying that, I could drop them an email while I'm on the phone to the customer and say, look, this customer has been trying to contact you since May, has not had any update on their current situation. Please, could you give them a call? And I can guarantee you 9 times out of 10, that service calls them back within the day. All right.
that I don't know why that happened, but maybe we're a reminder. I can't explain. Віталіна, зможеш перекласти? Так, тобто ми запиталися, Нікола каже, що дуже багато дзвінків попадає також не по темі, зазвичай там, чи соціального характеру, чи по хаузінгу, тобто по житлу різного роду, але навіть коли ваше питання не стосується, скажімо, того, чим вони займаються, чи наприклад, школами, чи чим-небудь, вона завжди може перенаправити імейл, наприклад, до організації, яка саме цим займається, сказати, що ця людина, наприклад, намагалася до вас додзвонитися вже багато разів, і вона каже, що в 9 з 10 випадків після цього їм телефонують і питання вирішуються набагато швидше. Не знаю, чому так відбувається, або просто нагадали ще раз, або якось по-іншому, але це теж діє. Okay, so we've got section on for 11 to 19-year-olds. Є секція для тих, кому від 9 до 11 років, до 19, від 11 до 19 років. So options available to them for when they've finished their GCSEs, or if they've come over and they've just finished their GCSEs and they want to know what they can do here, we can help them with that. Тобто це якраз коли вони закінчують свої екзамени GCSE або після екзаменів, коли вони хочуть дізнатися, що після цього робити. We've got courses that we run for young people. These are free courses in how to be confident, how to cope with stress and anxiety, how to have positive relationships, and how to cope with moving to secondary school. Також є безкоштовні курси для молоді про те, наприклад, про впевненість у собі, про те, як справитися з стресом, з тривожністю, як будувати стосунки, наприклад, як переходити в старшу школу, як з цим справитися. Дуже багато курсів вони надають тут, і це безкоштовно, ще раз зазначую. These you must book in advance. They are free, but you must book in advance. Вони безкоштовні, але їх треба резервувати заздалегідь. Are these courses face-to-face or they're online courses? Both. Both, yeah. Both, yeah. So generally we get these courses, we normally put out the dates in advance of the term, so we run them every term. Our parenting courses, however, we give the date once we've got the interest. So if we don't get enough interest, we don't run the course for our parenting courses. But these youth courses, the dates are set in advance, so it's easier for the young people to build up towards it and know that it's coming. Тобто дати про ці курси, вони публікуються заздалегідь, і ви можете їх бронювати заздалегідь. Якщо, наприклад, курси по батьківству можуть іноді відмінятися, якщо не виявлено багато інтересу, тобто якщо люди не дуже багато людей хоче до цього залучатися, то не завжди вони будуть їх проводити, а ці курси для молоді треба бронювати наперед. We also have employment advice drop-ins for 16 to 19-year-olds. Також є у них для тих, кому від 16 до 19 є поради з працевлаштуванням. And here you can book an appointment. Де ви можете, наприклад, забронювати зустріч і просто завітати і отримати поради щодо знаходження роботи. We've got local projects for young people. We've got support where they can get help and strategies for self-care around for their mental health. We've got things to do for young people. We've got moving up to secondary school support. We've got online safety tips for young people. We've got money help at college and university, discounts for young people, preparing for adulthood. This section is full of support for young people, so they'll never be alone. Тобто тут багато секцій. Це, наприклад, місцеві проекти для молоді, підтримка, психологічна підтримка для молоді, потім, що вони можуть робити, перехід до старшої школи, потім тут є
поради щодо грошей і вступ до коледжу та університету. Є навіть знижки для молоді. Потім перехід до дорослого життя. Вона каже, в цій секції дуже багато різної інформації, яка буде дуже корисна. This, of course, then takes you back into the directory up here if they're looking for activities, events, training and support for 11 to 19-year-olds. І знову ж таки, якщо ви шукаєте якісь заходи для молоді від 11 до 19, це ви також переходите до директорії, як раніше, просто натискаєте пошук, і знову у вас відкриється перелік та фільтри. I'm very aware that I've been talking for over an hour. Is everybody still okay for me to continue? Because I'm nearly finished. I don't want to bore everyone to sleep. Вона каже, що вона усвідомлює те, що вона вже більше години розмовляє, чи всі ще на місці, чи ви вже втомлені, бо вона вже втомлена, не хоче вас заговорити до смерті. На місці. Так, дівчата, напишіть там, так, напишіть, як ви, щоб ми знали. От, бо я так розумію, є ще інформація. Чи ви втомилися? Напишіть плюсики, якщо продовжуємо. А можна питання? От ми говорили про діток до 5 років, early years, і якраз от захватили з 11 і далі. А оцей проміжок від 6 років до 11, ми про нього говорили, де по ньому інформацію, по допомозі, якщо мама працює, наприклад, куди їх дівати? Я пропустила, чи не говорили? So the question is, have we spoken about the help and support for the children from 6 to 11? So if the mother is working, what kind of support can the mother actually get from 6 to 11? Right. So at the age of 5 to 11 in this place. Okay. Yeah. So they can go into school from the term after they turn 4. All right. So school can start as early as that. That is their childcare funding. Is their educational. That is basically the childcare side of it. So if they're on money and benefits, there may be some support from the school to help support them in an after school club or a breakfast club. We call this pupil premium. Okay. Okay. But it depends on what benefits the families are getting as to whether or not, that's why I said earlier, they need to speak to the school. If they're on free school meals, they can access the activities at the end of the term, but there's no childcare funding as such because they're already in it. They're already in education. But can they actually are they eligible? For example, if they're on the low benefits, or like most of the Ukrainians, I suppose, who are coming, they're still not working. Yeah. They can actually get, for example, the breakfast clubs, after school clubs. For free. Need to speak, they need to speak to the school, because again, schools are like childminders and nurseries. They're all independent, so it depends on how they choose to run. So the pupil premium that the family are getting is, I think it works out, it's in here, bear with me a second, let me just find it. Is that the discretion of the school then? They should be doing it in line with the parents. They should be talking to the parents about it, but there is a eligibility criteria for the funding itself. So as you can see, I've just put a search in for pupil premium. So here we go, support at school for low income families. And you've got, it mentions about the free school meals. If you scroll down, pupil premium is here. So if your child is considered disadvantaged, their school could get extra funding to help their education. This extra funding is called pupil premium. And they could be considered disadvantaged if they get free school meals, or they've had free school meals in the past 6 years, or if they're in care, or their parents are in the armed forces. So again, there's criteria attached. But if most of the Ukrainian families, like you say, are not working, they're probably getting free school meals, they'll probably be entitled to pupil premium. But they need to speak to the school to find out whether they're entitled to that or not. Okay, let me just convey that. Sure.
Тобто вона каже, що не від 6 до 11, це категорія від 5 років до 11. Тобто, оскільки діти з 4 років вже можуть йти до школи, тобто ваш догляд за дітьми – це саме таки і є школа вже. Тобто ті, якщо до школи можете претендувати там на 15 чи 30 годин, це якщо дитсадок, то школа це і вважається цими годинами, тобто це догляд за дітьми і є школа. Але на канікулах зимових та літніх ви можете додатково, наприклад, подавати на безкоштовні кемпи для дітей. І також, якщо ви на низькому доході, небагато заробляєте і отримуєте бенефіти, ви можете подавати на безкоштовні обіди, а також це залежить від школи. Вам треба, вона каже, вам треба обов'язково поговорити з школою, вона може вам надати іноді, тобто є клуби у них, є кружки такі до початку школи, наприклад, година зранку, чи година, чи декілька годин після школи, як у нас групи подовженого дня, знаєте, де можуть доглядати за дитиною, наприклад, там з 8 години чи раніше, і довше після школи. Але це треба з'ясовувати просто з школою вже на місці. Це стосується кожної родини, вони будуть дивитися на обставини. Якщо у вас там зовсім малий дохід, ви можете претендувати на Pupil Premium, називається, можете загуглити також, де школа може оплачувати ще додатково якісь кружки чи щось таке для дітей. So they also might want to think about being a little bit creative as well. So I've gone over the things to do side of things. That we also have quite a few youth clubs in Buckinghamshire. So for example, in High Wycombe, we have something called the Junction, which is at High Wycombe Library, and it's open from 4 o'clock every day till 9 o'clock. So if you've got a child 12, 13 years old that you're quite happy going along to the library and staying at the Junction, playing with other kids until you finish work at 5:30 and want to pick them up from there, that's an option. It's free. Тобто є також молодіжні центри, заходи, які вони роблять для молоді. Наприклад, вона каже, що в Хай-Вікомі є при бібліотеці, вони зробили цей як гурток, такий називається The Junction. Тобто, якщо каже, наприклад, вашій дитині 12 років, вона може, якщо ви дозволите їй піти пішки зі школи, вона може піти до бібліотеки і, наприклад, до 5:30 там чи до часу, коли ви закінчили роботу, вона може просто там побути в цьому гуртку, поки ви не заберете їх звідти. Тобто є такі ще заходи, які можна шукати, які безкоштовні, де дитина може просто перебувати і вас дочекатися. Дуже дякую. So I've got into our things to do section. Наприклад, I've put in an age range of 5 to 11. Наприклад, в секції to do, тобто що робити, вона ввела по віку з 5 до 11. Відфільтрували. Ось тут зліва. So a lot of these here, they could look at as well. І ви можете подивитися тут, які є варіанти. I'll just take this age range up a little bit. I think it's 6. Ось 6, наприклад. So the families need to explore the website to find out what's suitable for them. If they're happy with their 12-year-old being left to their own devices while their mum's at work till 5:30, 6 o'clock, but it's also about them working with their employers to find suitable working hours, like changing times from 8 till 4:30, for example. They'll be entitled to so much holiday leave that they'll need to use that for childcare. That's what a lot of our families do here in England, basically. So it's about being creative and finding what's available out there. It's difficult for me to cover everything because, like, I've already been on for over an hour now. So it would be to each person's situation
and them doing their own research as to find out what's available out there, or contacting us so that we can help them with that research and help them do the searches for what's available in their area and how to support them as best we can. But we can only sort of give out the information that we get in, basically. Тобто, кажуть, дуже багато ще, ну, кожна родина сама має подивитися для себе, зробити якісь дослідження. Вона каже, дуже багато, наприклад, на сайті можете подивитися. Потім, знову ж таки, якщо дитина може посидіти десь, не знаю, в iPad чи в якихось гаджетах після школи, якщо вас це влаштовує, вона може просто побути сама, якщо їй більше 12 років. Якщо ні, можливо, можна якось влагодити часи роботи, можливо, з вашим роботодавцем, можливо, лишати роботу не в 5:30, а в 4:30, потім брати менше відпустки якимсь таким чином. Тобто вона каже, в кожній конкретній ситуації треба намагатися просто знаходити вихід. Можете дивитися, що можна зробити на сайті, можливо, щось можна знайти, можете зателефонувати до них, можливо, вони зможуть підшукати вам якийсь вихід. Тобто вона каже, важко сказати так загалом, це в кожній конкретній ситуації треба шукати вихід. Because most libraries are open every day till 5. Багато So the children could go there, the children and young people could go there, and they could do their homework. Багато бібліотек, вона каже, працюють до 5:00, тобто вони можуть там знаходитися, робити домашні завдання. But I know, I understand how difficult it can be for the younger age groups, like the 6, 7, 8-year-olds that you're not quite happy with them being left to their own devices. You might want to consider after school care provided by childminders, after school clubs provided by some schools. З молодшим віком це, звісно, складніше, якщо їм там 6-7 років, це треба буде або розглянути перспективу, наприклад, кружків після школи, або є childminders, тобто є такі, як вчителі чи няні, у них, тобто щось таке між тим, які вчителі, які можуть піклуватися про вашу дитину після школи. So when I talk about individual situations, it would be like Ola, who asked the question. I would speak to you on the phone and say, you know, how old are your children? What area do you live in? Do you drive? And then I can do the research for you and find out what's available to you. When you consider childcare, don't just consider childcare from where you live. Consider childcare from where you work as well. So, you know, make it easier on yourself and see what's available to you, because your 15 hours that you're entitled to in Bucks, you're entitled to everywhere in the UK for 3 to 4-year-olds. You know, if you want to pick up school and you want to leave them somewhere after school, find a childminder who does after school care in that area that you're working. Maybe, you know, it's kind of looking at it from every angle as well. Mm-hmm. But then they're not going to be entitled to the childminders, isn't it, if they go to school? No, they'll have to pay because they're already getting a free education. Yeah. That's how it works, Вона unfortunately. каже, що стосується індивідуального підходу, наприклад, Оля запитала, ви можете, наприклад, їм зателефонувати, вона задасть вам всі питання, якого віку у вас діти, в якому районі ви живете. Тобто вона може зробити це дослідження для вас, що можна зробити в конкретно даній ситуації, які кружки чи щось, можливо, є. Тобто, якщо у вас там дитина менша, там 3-4 роки, і ці там 15 чи скільки годин, 15 годин, наприклад, які вам виділяють, це можуть бути заклади або в вашому районі, або, можливо, треба розглядати і в районі біля вашої роботи, інший район це може бути. Тобто ці години надаються в будь-якому районі. Тобто конкретно в цій ситуації дивитися, які є варіанти. Yeah, it's hard. We understand how hard it is, because the decision in the end is down to you as to whether or not, if you choose to work, is it going to benefit you working with your salary, or you're going to be left with nothing at the end of it because you paid all this money in childcare, or are you better off being at home? It's hard, but it's that, unfortunately, that's our provision in the UK when it comes to childcare. So you need to weigh up yourself whether it's beneficial for you to work or not.
if you see Вона what I каже, mean. з цим дуже важко в Англії, але це, на жаль, така система в Англії. Перед тим, як вам йти навіть на роботу, вам треба все зважити дуже ретельно і подивитися, чи взагалі вам буде вигідно працювати. Тому що якщо ви будете оплачувати няню чи якісь заклади і при цьому працювати, можливо, навіть ваша зарплата і не покриє цей догляд за дітьми. Тобто це треба все дуже ретельно прорахувати і зважити. And those benefits aren't just financial, they're social, they meet your mental health. There's lots of benefits to working. I get that completely. But you know, if you feel that it's just not going to work, the financial side of it is really important and it's not going to work out for you, there's lots of opportunities for you to get out there and, you know, meet other adults, and there's volunteering opportunities. Tanya working with community impact bucks, for example, knows a lot of volunteering opportunities. So, you know. Тобто вона розуміє, що це не тільки фінансова сфера, так, коли ми йдемо на роботу, ми не тільки завжди йдемо для того, щоб заробити гроші, але це і соціальний аспект, тобто це і спілкування, це і психологічно краще для нас. Але якщо це не буде для нас вигідно працювати, тобто якщо це буде дохід буде менше, ніж затрати на догляд за дітьми, то завжди є варіанти волонтерити, наприклад, як Таня працює в Community Impact Bucks, там дуже багато є варіантів для волонтерства, тобто для того, щоб, наприклад, знайти себе і для спілкування. So thank you for the question, Ola, though. Thank you. Оля, дуже If you want дякую to за give us a питання. call, please do. Якщо захочете Yeah, нам thank зателефонувати, будь ласка. Of course, thank you. Yeah. So I kind of near enough done it, covering the website. I haven't gone into every section. I've probably overwhelmed you enough as it is, so I'm really sorry. There's a lot of information on here, but again, it's for us, it's about your individual circumstances. So, you know, please do contact us, or you can contact Tanya and she can give us a shout. It's not a problem. I'm hoping I can continue to work really closely with Tanya, and being able to support you all, hopefully in some form or another. But this website is, I could go on for another hour, and yeah, it's just it's catered for everybody, but for what you need is completely down to what you need, basically. And yeah. Вона каже, що, мабуть, не пройшлися навіть по всьому ще сайту, але це дуже гарний сайт, де дуже багато всієї інформації, і вона б ще могла 1 годину, мабуть, розповідати, але просто не хоче перенавантажувати всіх вас. Тут дуже багато всього. Конкретно можете їм завжди телефонувати, вони знайдуть інформацію для вас, але, десь так. На сьогодні. Nicola, thank you so much for guiding us through all these, details, and it's quite complicated, really. It is. There's so much information, Yeah. and it's really great that people can, watch it through. It's been recorded, and, make it like, look at this and then type it and play with that. And there are a few questions. Yes, let's hear them. Yeah, See I what I just can answer. send it through our chat. So I'm sure that there are questions probably that you've answered already, but maybe if we can get through really fast, would be great, kind of summarizing of our meeting. Yeah? Right. Yes, go for it. Is it fine? Yes, Because please it's also do. your time. Okay, great. Отже, зараз я попрошу, ви бачите питання, ми скинули, це ваші питання, от вони такі в одному місці, і ви можете на них подивитися зараз в нашому чаті. Я не знаю, для того, щоб для відео, чи варто їх зачитати і перекласти, мабуть, що так, да, Віталіна? Так зробимо? Хочеш, я просто зачитаю їх, так? Да, зачитай, і тоді давайте тоді... Да, для відео було. Тобто ми починаємо з ким залишати дитину під час канікул. З цього починаємо, так? Да.
З ким залишати дитину під час канікул? Сину 4 роки, відвідує школу, дочці майже 2 роки. Як Ні, отримати... я мала на увазі, що ти почитай питання, а потім переклади її. Я щоб- перекладу, так. Тобто це я так розумію, це одна не секція? всі одразу, нехай вона може відповісти. Окей. Це одна Під час секція. канікул, так? Я зрозуміла. Ну, да. Мгм. Добре, давай так. Okay. So, Може Nicole, так. the question number 1, okay, we've got is that when there's holidays, who can people leave the children with? Okay, so they would look Where- under, so they would look on the things to do and see what activities. Some of them you can leave your children with, some of them you have to go along with. So, but if they're looking for a childcare, specific childcare, so not activities for 2 hours here or 3 hours there or something, they need to look in this childcare section. Тобто вона каже, якщо це просто діяльність, тобто або просто там залишити буквально дитину на пару годин, або з нею відвідати кудись, ми дивимося у секції to do, що робити, тобто які заходи є. Якщо ми говоримо про те, щоб дитину залишити там на цілий день, це вже йде childcare, догляд за дітьми, тоді ми йдемо в цю секцію. This section here, childcare options. І тут є варіанти, які у нас є провайдери. Then they can do a search for local childcare providers. Вам видно, так? Це, тобто йде пошук по провайдерам, закладам, які надають догляд за дітьми. Then they can look to see who, so if you look down this list, you'll see that there's some individual names. These are childminders, and some of them will provide after school or before school care. Тут деякі з них ви бачите, це, наприклад, індивідуальні імена чи прізвища. Some of them might provide all day care as well. Це саме такі, от, як у нас це називається няні, наприклад, так, а тут вчителі, тобто це ті люди, які допомагають доглядати за дітьми, це може бути і раніше до школи, і після школи, і може бути цілий день. Okay, so here I've clicked on a Karen Stevens. She's a childminder near Amersham. Наприклад, вона нажала на Карен Стівен, це біля Амишема доглядає за дітьми. So here are her contact details. And these are the hours she works. Тут є її деталі, тобто телефонний номер і імейл, і ті години, в які вона працює. So if you give her a call, you can ask her if she works holidays and if she supports 7 to 11-year-olds or 6 to 11-year-olds. Якщо їх зателефонувати, можна спитати, чи вона працює, надає свої послуги на канікулах, і чи вона працює з групою дітей, тобто з дітьми від 7 до 11 років. Some of them go right up to 16. But, you know, деякі з них доглядають навіть за дітьми до 16 років. Okay. There is a cost attached. But childminders are cheaper than activities generally. Вона каже, це платна послуга, але зазвичай це дешевше, ніж будь-яка там діяльність, яку ви можете просто забронювати. Okay. Some of them will list their fees. Деякі зазначають ціну своїх послуг. Тобто, наприклад, от з 3 до 4 років 5 фунтів 50 за годину. That's childcare, that's childminders. However, there are also holiday activities and camps that you can put your children in. They do have a cost attached to them, most of them. Але є також кемпи, тобто такі лагеря для дітей, або просто якісь заходи, які організуються для дітей. Це зазвичай платно також. So you can find these under the things to do in the holiday activities. Це можна знайти в секції things to do, тобто що робити. І тут є секція себе канікул. So lots of information here on how to keep the school holiday costs down, making the most out of the holidays, and then you've got the October half term. So you can have a look here. Тут можна почитати про те, як зекономити на канікулах, тобто як можна за найменші кошти організувати досуг, що можна в жовтні, наприклад, зробити з ними. So for example, in Aylesbury, there is the Jonathan Page play scheme, and you can take your children there and you can leave them there for the entire day, all day, every day for the week.
but there will be a cost attached to that. Where is that in Aylesbury? It's the Jonathan Page Play Scheme. It's the Quarrendon end of Aylesbury. Play scheme. Okay, so the is as individual place. Yeah, so it's an individual place run by the council. Okay. But there will be those sort of holiday activities and things around that you could put their children in every day for a week. So some football clubs do it. Things like that. Вона каже, наприклад, в Ейлсбері є такі заходи, тобто які організовані каунселом, і вони проходять кожного дня, де можна дитину залишити на цілий день, але це платно. So here, I've just brought up the list. This First Touch Football here is a community coaching company based in Buckinghamshire that organises sports holiday camps. Ось, наприклад, First Touch називається футбол, тобто це такий камп, який проходить на канікулах, організований каунселом. So they'll go along every day and just play sports all day, every day for the holiday. Діти будуть ходити туди кожен день, займатися спортом. So that one is suitable for 4 to 14-year-olds. Це, наприклад, від 4 до 14 років. So this is what we do. We try and get all those organisations out there in the community in Buckinghamshire to register on our website. This is how they advertise and promote themselves. So, but what we want to do is make sure that everything is in one place, so that when you do your research and you try to support your family, everything's in one place for you. Тобто це те, чим вони займаються. Вона каже, вони намагаються публікувати всі організації, які є в нашому районі, на одному сайті, щоб вам було легко знайти, тобто чим зайнятися, що зробити, щоб все це було сконцентровано в одному місці, і вам було дуже легко шукати. This one says holiday activity days for 12 to 16-year-olds. This is in Marlow. Наприклад, ось в Марлоу це з 12 до 16 років. So it really is a case of having a look and seeing what's out Тобто there. треба просто what's подивитися, що є в you. наявності для вас, що для вас підходить. Okay, is that all right? Did that answer that question, do you think? Це достатньо відповідь на питання, чи не вичерпна була? Okay. Next question. Okay, one second. So the next question. So the next question is the son is 4 years old. He's going to school. The daughter is 2 years old. How can the lady get the free childcare for the 2-year-old children? Okay, so it depends on what is she currently working? Not sure. So that's just a question. Yeah. So again, we're going back to circumstances. So the eligibility criteria can be found under the childcare and early years section. In health and childcare. З цього питання у нас, так, що сину 4 роки відвідує школу, а дочці 2 роки, і як отримати безкоштовно childcare для 2-річної дитини. Вона каже, тут залежить від того, чи працює мама, тобто є критерії, по яким визначається, чи надається безкоштовна допомога, чи ні. Це можна подивитися в секції там для childcare для So here is where if they want to see if they're eligible for the funded childcare for 2-year-olds, they can have a look. Тобто по цим критеріям треба подивитися, чи ви підходите під критерії для отримання цієї допомоги. And this outlines what sort of support they need to be on to be able to be eligible for it. So universal credit, where their household income is less than 15 grand a year. І чи, наприклад, ви отримуєте якісь бенефіти, чи Universal Credit, чи, наприклад, у вас зарплатня менше, ніж 14 500 у рік. Тобто, якщо якісь з тих параметрів стосується вас, то тоді ви можете претендувати на безкоштовну допомогу. But how would they actually do it? Is it through Universal Credit physically? No, it's through our early years team. So they need to contact us and we can look on the system to see whether they're eligible or not. And they can apply for the funding
through this way. So down at the bottom of the page here, it says apply for a funded childcare place. So if they click on that, and then there's a button here, apply online for 2-year-old funding. So if the lady who asked that question wants to do that, she can click in there, it will take her into the form and it will tell her pretty much automatically whether or not she's eligible. Тобто, якщо ви бачите, так, оця кнопочка тут зелененька, посилання є, це саме подати на, тобто на фінансування, на допомоги для дворічної дитини. Тобто, коли ви переходите по цьому посиланню, ви натискаєте на кнопочку, відкриється форма, яку треба заповнити, щоб подати на цю Childcare, на догляд за дитиною. So if she goes in now and applies for 2-year-old funding and she gets it, the place for her child will start in January. Якщо, наприклад, ви зараз заповните і отримаєте це фінансування, тобто ви отримаєте задовільну відповідь, то вже з січня ви можете отримувати допомогу для дитини, піклування про дитину. And the reason I said that is because there are deadline dates they have to apply for this funding by. Чому вона це сказала? Тому що у них є також якісь графіки і ліміти, тобто по часові дедлайни, яких вони мають дотримуватися. Okay. Тобто я вважаю, що для всіх таких питань, мабуть, простіше просто зателефонувати прямо на цей сайт, тобто на телефонні номери, які там знаходяться, якщо ви самі не можете знайти інформацію, і вам конкретно нададуть просто, мабуть, посилання, де і куди подати, тобто в конкретній ситуації, у кого 2-річне, у кого там 4-річне. Якщо самі не можете знайти, можете просто їм зателефонувати. I just said from myself that I think that every single situation is probably easier if they call you guys, and you could probably just advise them. And you know, because if someone doesn't speak English very well, it's not that easy to navigate on the website. No, I can so understand you that. could actually advise them how to do it in every particular situation. Yeah, I've just popped a link into the chat for the 2-year-old funding. So whoever asked the question can click on Nicola, that link and it'll take her into it. Thanks, great. No worries. Нікола тільки що послала в чат посилання саме на цю анкету надання допомоги для 2-річних. Так. Okay, so we're going to the next question then, yeah? I think. Yeah. We'll just go to the chat. So it says the nursery for the children up to 3 years old. Is there any free hours if the mother is working? No, only the 2-year-old funding if they're eligible. And then the actual childcare funding for the 15 hours starts the term after the child turns 3. If they before then they have to pay for it if they're not eligible for 2-year-old funding. Тобто питання стосовно садочка для дітей до 3 років, вона каже, що Childcare, тобто це фінансування саме допомоги на дітей починається після 3 років, тобто це буде семестр після 3. Якщо ви можете претендувати, у вас є, ви підлягаєте критеріям для допомоги для 2-річних, тоді можете подавати і на 2-річних, але зазвичай це тільки після 3 років вже. The next question is, from what age can you leave the children at home by themselves and go to work full-time? Good question. Good question. So, bit of a grey area here in the UK. Generally, it's about 12 years old, and only if the parent thinks the child is old enough to, sensible enough to, that kind of thing.
usually about the age of 12, but it is, again, it's down to how, what the parent, if the parent feels that that child is old enough to be left by themselves. Окей. Тобто наступне у нас питання було, з якого віку можна залишати дитину вдома самою та йти працювати повний робочий день. Нікола каже, що це дуже така трошки сіра зона, тобто не дуже чітко зазначено, але зазвичай це десь 12 років. Якщо ви вважаєте, що ваша дитина доросла та самостійна достатньо, щоб її залишити вдома, десь 12 років, тоді можна вже починати працювати повний робочий день. Okay. I have just attached a link from our national safeguarding and protection of children in website, so they can get some advice there. Thank you. Вона надіслала посилання на сайт, де можна почитати про захист дітей. Тобто там можете знайти корисну інформацію ще додатково з цього приводу. Так, тоді ми переходимо до наступного питання. І це у нас дочери 1 год 11 месяцев, финансирование отказали, в садиках мест нет, как маме учить язык, работать в UK при таких условиях, живем со спонсором. So start teaching them how to make a cup of tea now. So Nicola, the next question is that the lady's writing that her daughter is 1 year, 11 months, so she's under 2. She's been refusing financing. There's no spaces in the nurseries. So how can the mum go and learn the language and work in the UK in these circumstances? She's living with a sponsor. Okay, she just looked at nurseries. Yeah, there's no spaces in nurseries. Okay, she might want to consider childminders then. If she's looked at nurseries, she can look at childminders. There's also, sorry? She wouldn't be able probably to afford them, would she? If it's under 2 years old. She's not getting any financial support. The question, I don't know the exact circumstances, but it says that she's been refused in financial support, in financing, no spaces in the nurseries. So how can mum learn the language and work in the UK in these circumstances? I'm a little bit confused then, because she's obviously looked for nurseries. So can she afford them? Yes, I'm a little bit confused by that question. Nurseries. It's not that she cannot, like they say that there is no space in. Yeah. So she might want to look at childminders. Childminders work exactly the same as nurseries. They just have fewer children in them, and it's in the person's home. But that home has been inspected. It's been quality controlled. They charge less than nurseries as well. So childminders charge on average between £4 and £6 an hour, whereas nurseries are minimum wage of £9.50 an hour. So they might want to consider those options as well and look at childminders in her area. And if she's still stuck for finding a childminder, she can contact us, and we've got some childminders that choose not to be publicly visible on the website, just in the back end, so we can look for those as well, get us some support that way. Okay. Thank you, Nicola. З приводу цього питання Нікола каже, що до 2 років, якщо ви не можете віддати в дитсадок, або це, наприклад, дуже дорого, childminders англійською, тобто це такі як організації, які доглядають за дітьми. Це в основному, наприклад, у себе вдома хтось доглядає за дітьми. Перевага в тому, що дітей набагато менше і це набагато дешевше. Якщо в дитсадку це мінімум 9,5 фунтів, тобто мінімум національний, то childminders беруть десь з 4 до 6 фунтів за годину. Тобто це може бути одним з варіантів, як доглядати за дитиною, яка менше, ніж 2 роки. Можно ли получить финансирование в сад на украинского ребенка в 2 года, если доход семьи больше 1280 фунтов в месяц? Nicola, the next question is, so can the family receive the financing for the nursery for the Ukrainian child, which is 2 years old, if the income of the family is more than £1,280 a month? That's 12 grand.
hold on, my maths is rubbish, so bear with me a second. 1,280, did they say? Yeah, 1,280. Times 12 equals 15,360. Looks like they should be eligible, because I think it's the threshold is 15,600 and they're earning 15,360, but let me just double check. Hold on. If are they on universal credit as well? I just see the questions. Right. Okay. So it says universal credit and your household income is for 15,400 a year or less after tax. Okay. Тобто Ніка каже, відповідь на це питання. Дивіться, що якщо родина отримує Universal Credit виплати, і якщо річний дохід менше, ніж 15 400 фунтів в рік, то ви можете подавати на фінансування для дитини дворічної. Тоді можете отримати фінансування на дитсадочок. Nicola, I have a question. Is this 15,000 before or after taxes? It says a year or less after tax. Це 15 400 після вирахування податків. So the salary might be bigger. But It might be, yeah. Right. So the salary might be 16, 17,000, but after tax it's it's less, and they are on universal credit as well. So yeah. So if they work, but if they are not on universal credit, but having this amount of money, I'd be asking why aren't they? Yeah, I would probably ask why aren't they on universal credit as then. Might want to speak to they might want to speak to the job centre about that, because I would imagine they're entitled to universal credit if they're on that sort of salary. I can't sort of advise on that. I'm not au fait completely without universal credit myself, so sorry. Mm-hmm. Right, so shall we move to the other question then? So the next question is, how to receive a space in the nursery for the Ukrainian child who is 2 years old if there's no financing and the mother has to study and work? It's again if there's no funding. Okay. Is she definitely not entitled to the 2-year-old funding? I mean, again, it's looking at the individual circumstances and depending on what she's earning. It's going back to what I said earlier. Is it beneficial for her to be working if she hasn't got childcare for her child? Mm-hmm. If she can't work because she can't get childcare for her children, then maybe she should stay at home with her 2-year-old. Unfortunately, this is kind of it's what we have available is available to everyone according to eligibility and criteria. So it comes down to that individual circumstances again, whether it's beneficial for them to be working or not. It's hard. It is hard. You can get some support with studying, but again, it's down to individual circumstances again. But what if you're studying, if you're doing a course, it's not a university degree, but if you're going on a course or something, is there no extra support they can get? No. No, not unless it falls into what those categories I've mentioned today. Mm-hmm. Yeah. Тобто це здається таке саме питання, відповідь та саме, я думаю. Тобто вона каже, ще раз, треба дивитися індивідуально на ситуацію, і для мами треба прорахувати, чи взагалі їй вигідно працювати, тому що якщо оплачувати догляд в дитсадку десь, чи зможе та мама отримувати більше грошей на це. На жаль, вона каже, така ситуація в країні, тобто це все, на що вони можуть розраховувати, і ситуація у всіх однакова, вони не можуть запропонувати щось більшого. Якщо
мама не отримує фінансування на дитину, то треба дивитися, чи взагалі є сенс йти працювати. Тому що дитсадки and I think дорогі. this is where this group is so important, because you can make friends through this group, you can support each other. You know, if your priority is to learn English and go to ESOL classes, you might want to lean on each other to create that community, that physical community here in the UK, and support each other, or in Buckinghamshire, and support each other in that way, by leaning on each other for support each other with childcare and things like that. You know, that's another option as well. Вона каже, тому ця наша група дуже важлива, тому що треба покладатися одне на одного, можливо, якось з допомогою, тобто ходити на курси по вивченню мови, допомагати одне одному з доглядом за дітьми. Тобто, тому це дуже важливо якось єднатися. Сколько стоит сады для ребенка до 2 лет и после 2 лет, если нет финансирования от государства? Because the next question is, how much do the nurseries, so how much do the childcare costs for the 2-year-olds, for the children before 2 years old and after 2 years old, if there's no funding from the government? Yeah, so that would be down to the individual nurseries and what they're charging, but I believe minimum wage is £9.50 per hour. Тут вона каже, це залежить від садка, від закладу. Десь буде 9.50 це мінімум, 9 фунтів 50 мінімум в годину. So they would need to speak to the nursery and find out how much they charge. Треба зв'язатися з садком і просто дізнатися у них розцінки. Возможен ли возврат денег за сад? Is it possible to receive the refund for the money for the nursery? Refund for the money for the nursery? Refund of the money for the nursery. I don't understand what that means. Refund for the money for the nursery? So does that mean if they're choosing not to use that funding, can they get that in their pocket? Is that what that means? Because I'm not... Скажіть, кому цікаво це питання, чи возможно ли возврат денег за сад? Потому что можете конкретнее озвучить вопрос? You can't bank unused hours. So, you know, if you take the 15-year-old funding for the 15 hours funding and you use only 11 hours a week to term time only, you can't save up the extra hours. You can't bank unused hours. They don't allow that here in the UK. And if you're choosing not to use the 15 hours and you want that money in your pocket, you can't do that either. I think that's what they're trying to ask, and no, you don't get that. No. Тобто вона каже, якщо ви маєте на увазі, що ви не використали, наприклад, 15 годин своїх, то ви гроші за це не можете отримати, наприклад, так, або якось їх отримати іншим способом, якщо це мається на увазі. Чи що ви маєте на увазі, коли ви говорите про повернення грошей? Чи можете ви написати в чаті більш конкретно про це запитання? І чи це була достатня відповідь на це запитання? Okay, so the last, another question we've had is how to find the childminder in Mardo. Okay, I can answer that one. For a child of 2 years. Yeah, no worries. So if you click on the childcare and early years section, and then you click on the search button up here, and then put up here Marlow. Тобто, якщо ви натиснете на кнопочку «Догляд за дітьми», there you go. The list і в comes up. пошуку виберете Marlow. Okay. A list will then come up, and then you can choose just childminders. І у списку ви можете просто вибрати childminders. Okay. Or if you're looking for older, you can take off that and put in before and after school and lunch clubs. Якщо ви шукаєте для дітей постарше, ви можете обрати, наприклад, дошкільний клуб чи післяшкільний клуб.
or if you're searching for holiday clubs and schemes. Або якщо ви шукаєте якісь схеми для канікул, або клуби на канікулах, то йдете по Okay, цьому. so yeah, please use the filters. They will Будь help ласка, as well. використовуйте фільтри, вони допоможуть вам в пошуці. So childminders are here. Okay. Мгм. Okay, thank you. For a No worries. child of 13 years old, are there any benefits? What do they want benefits for? Is it because the child has special educational needs, or is it because there's your general child benefit that every UK family is entitled to, unless you have no recourse to public funds, you get child benefit for your children. But specifically for that 13-year-old, are there any special educational needs? It's hard to address or answer that question without knowing more. Тобто ми зараз відповідаємо на питання, чи є виплати для дитини в 13 років. Хтось поставив це запитання. Тут що мається на увазі? Тобто для усіх дітей виплачується child benefit, тобто це виплата на дітей. Якщо у дитини є якісь спеціальні потреби, якісь захворювання чи інвалідність, то це окреме питання. Що мається на увазі більш конкретно? Я мала на увазі, я задавала це питання, я мала на увазі, ну, наприклад, хоч би free meals at school, але, може, про це говорили, я пізно доєдналася, вибачайте. Okay. So the lady meant that maybe they could get the free meals from the school as well? Okay, that again is down, there's always an eligibility criteria, but if she looks up free school meals from the top of the website here, and then has a look, you can find out who qualifies. So apply for free school meals, you can find out if your child is eligible. So again, it's down to what benefits they're in receipt of. Ми це вже говорили, тобто там на сайті є секція, де ви можете подивитися, які критерії є для того, щоб отримувати безкоштовні обіди для дитини в школі. Якщо ви на виплатах, як Universal Credit, чи у вас низький дохід, тобто там є цілий перелік критеріїв, за якими ви можете претендувати на безкоштовні обіди. Якщо ви підходите під хоч один з них, ви можете податися на безкоштовні обіди для дитини. Через школу, так я зрозуміла? Так. Не через council, через школу. Або там є, в принципі, можна або через школу, або через council. В Buckinghamshire Council ви можете також на сайті, здається, зробити це. Okay. Але у них на сайті там зібрано. Тобто, якщо ви подивитеся на сайті, ви навіть в пошуку виб'єте free school meals, там буде інформація, як це зробити. Okay. Okay. Yeah, so they can go onto the Buckinghamshire Family Information Service website and just put free school meals up here to find information on free school meals. And I can apply via site, yes, Nicola? Yes. Yes. Okay. Yeah. Thank you very much. No worries. Have we lost? Okay. We lost our interpreter. So yeah, bless her. okay. Так, у нас зараз від'єдналася наша перекладачка, тому зараз давайте я. Отже, ви можете допомагати зрозуміти, як порахувати, від якої зарплати варто виходити на роботу, або скільки годин в тиждень працювати. Who can help to understand how to count starting from what salary it's worth going and have a job, or how many hours to work during the week? Okay. All right. I see. Job centre. Your local job centre. Okay. Відповідь на це питання, це ви маєте підходити до джоб-центру і там ці питання задавати. Yeah. So, Okay. Next question.
Від якого доходу child benefits припиняють виплачуватися? Starting from what income child benefits will stop to be paid? I think it's from when the child is born. So bear with me. The question, what is it? How high should be the income so that I don't child think there benefits is. I will don't think stop? there is. Yeah, I don't think there is a. I think the cutoff is quite high. So bear with me a second. Wait 1 second. This can help. Зараз, секундочку. Hold on. Мгм. It has to be quite high for them not to be able to get it. So okay. So I've put a link into the chat bar. You might want to have a look at that. And Нікола Е, додала лінк, там, де ви можете подивитися інформацію щодо бенефітів для дитини. Більш so докладно. basically, child benefit goes to all families. You can claim child benefit if you're responsible for the child, so you have parental responsibility, or they live with you. The child is under 16 years old, or 16 to 20 years old, and still in education or training. So if you've got 16-year-olds that are not in education, employment, or training, then you won't get child benefit. Отже, будь-яка родина може отримувати child benefit до 16-річчя своєї дитини, і якщо у дитини є спеціальні потреби, то до її 20-річчя. Sorry, hi, I'm back online. Sorry, No worries. my Okay. battery No worries. died. Yeah, Yeah, how long I've been on here for. yeah. So, Yeah. Nicola also Nicola зазначив, що також від 16 до 20 дуже важливо це, якщо дитина у вас у навчанні знаходиться, тобто якщо вона в школі, то тоді вона теж може отримувати child benefit. А якщо вона не навчається, вам знімуть child benefit. То я знаю, що у нас деякі дівчата українці, вони просто навіть в 16 записалися ще до шкіл, щоб отримувати бенефіти, інакше їх просто знімають. І ще раз, коли бенефіти. Yeah. Nicola, I'm just saying that you did mention, right, from 16 to 20, if the children are not in education, they will not receive the child benefit. Is that right? Yeah, if they're not in education, employment, or training, they will not receive child benefit. They need to be in the UK. They have to be in some form of education, employment, or training between the ages of 16 to 18. Тобто ця категорія трошки така від 16 до 20, їм треба бути або в навчанні, чи в школі, або в якомусь тренінг проходити, або працювати. Тоді вони будуть отримувати ще до 20 років child benefit. А child benefit знімається від якої суми заробітної платні або від кількості годин, коли припиняють виплачувати child benefit, від якої суми? Nicola, do you know that so what's the benchmark? From what kind of salary do they stop paying you child benefit? Or is it I've not? got a funny feeling it's like 100 grand a year. So it's quite high, the threshold for child benefit. Hold on a second. Here we go. So hold on. Yep, here we go. So if the family are earning 50,000 or more before tax each year, okay, they can still claim child benefit, but they will have to start paying a child benefit tax charge. So if they happen to be that lucky and earning 50 grand a year before tax, they can still claim it, but they have to pay a tax charge towards it. Тобто Нікола каже, що це, якщо родина разом отримує десь 50 тисяч
до виплати податків, то тоді вони все одно можуть подавати на child benefit, але єдине, що їм доведеться сплачувати потім податок на дитину, child tax. If the income goes over 60,000, the tax will outweigh the child benefit, but it might still be worth claiming if one of them is not working. If you're that lucky to earn 60,000 a year. Якщо більше 60 тисяч ви отримуєте, то тоді все одно ви можете ще подавати на child benefit, але можливо, що child tax буде більший, тобто треба буде подивитися, що краще. Okay. All right. I think we've got through all the questions. Wow. Thank you. Amazing. Thank you so much. It was absolutely 100% helpful and practical. And, you know, I'm sure it's lots of information for people to look and, you know, look and have all this support that is available. And if they are not sure about some question, they know all your contacts where they can I'll call you. Maybe if it's not inconvenient, may I ask you to kind of copy paste this phone number and get in touch so people can just wonderful. Thank you so much, Nicola. It was absolutely so helpful, so great. And well, I don't know. I think that would be really interesting to find out how many Ukrainians after that start Get in contact. Yes, absolutely, absolutely. And my question is, did they call you before that? No, we've. I think I've spoken to a couple of Ukrainian families, but not many. So please do call in if you're that. Oh, okay. Thank you, Ola. That's very kind of you. But please do contact us, please. You know, and please. Individual circumstances call for individual support and advice, so you know, please do contact us if you need us. We'll try and get an interpreter in. Might even call on Vitalina. We can always meet face to face in a family center, you know, use Google Translate. We can support as much as we can. Отже, Нікола сказала, що ви можете подивитися контакти. Якщо щось буде незрозуміло, якщо ви передивитесь і все рівно будуть питання, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Якщо не знаєте англійську мову, вони намагатимуться робити це через перекладача, або організують когось, або через Google Translate. Ось тому, будь ласка, дзвоніть, не так було багато до цього дзвінків, і вас всіх там чекають, щоб можна було допомогти. І я хочу ще раз подякувати Віталіні, просто неймовірно, стільки часу і бездоганний переклад, я просто у захопленні. Дуже дякую тобі. І всім, хто завітав на нашу зустріч, я вам теж дуже вдячна. Ми будемо продовжувати робити такі зустрічі. Мабуть, вже хтось з вас знає, на наступному тижні, через тиждень у нас буде зустріч щодо хаузінгу. Отже, в той самий час, о 7:30, у наступну середу чекаємо на вас тут з експертом з каунселу по хаузінгу. Дуже всім вдячна. All right, I just said thank you for everybody, and I encourage them to look through the services and call you and get in contact. And also I said thank you so much, Vitalina, for incredible. Thank you, Tanya, for organizing. Thank you, Nicola. It was really nice, and the website is actually fantastic. It was great really working with you. So thank you so much for doing that for me. Yes, that's brilliant. And thank you, Tanya. I'm hoping to stay in contact with you. Definitely. I'm hoping we can work quite closely together. That'll be good. Thank you so much. Right. Thank you for having me. Great. Sure. Thank you so much. Bye-bye, everyone. Enjoy the rest of your meeting.
Take care. Велике Bye. спасибі усім. До побачення. Good night. Bye. Я ключ потерял. Мама, смотри, я тебе покажу. Папа.